अगले हफ्ते मॉडर्ना 5 लाख कोविड-19 वैक्सीन कैनेडा भेजेगी तो 14 जून वाले हफ्ते विच होर 1.5 मिलियन डोज़ां भेजेगी। प्रोक्योरमेंट मंत्री अनीता आनंद वालों इस खेप की पुष्टि की गई है। उन्होंने आख्या कि मॉडर्ना अगले महीने तक कई मिलियन होर डोज़ां भेजण का वादा कर रही है, पर कंपनी वालों यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कदों ते कितनियां डोज़ां होणगियां। आनंद ने आख्या कि मॉडर्ना वालों भेजी जाने वाली यह खेप अगले हफ्ते के पहले हिस्से विच आउण दी संभावना है। मैसाचुसेट्स स्थित कंपनी नूं उत्पादन के मामले में थोड़ा संघर्ष करना पै रहा है। इस हफ्ते डिलीवरी काफ़ी पछड़ गई है। शुरू में मॉडर्ना ने अप्रैल ते जून दरमियान 12.3 मिलियन डोज़ां भेजणियां सन, पर कंपनी इन्हां डोज़ां का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भेज चुकी है। जून के अंत तक मॉडर्ना वालों कैनेडा नूं घट्टो घट्ट 6.7 मिलियन डोज़ां देनियां हन। आनंद ने आख्या कि इस समय असीं योग कैनेडियंस नूं उन्हां दी पहली डोज़ जून के अंत तक देण लई बिल्कुल ट्रैक उत्ते हाँ ते इस तो बाद सैकेंड डोज़ का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। मई के मध्य विच यह पुष्टि भी की गई सी कि जुलाई विच कैनेडा नूं फाइजर वैक्सीन दियां 9 मिलियन डोज़ां मिलन की उम्मीद है। इस तो पहला जून विच कैनेडा फाइजर दियां 12 मिलियन डोज़ां मिलन की आस लाई बैठा है। फाइजर वालों जून विच शुरू करके जुलाई के अंत तक कैनेडा नूं हर हफ्ते 2 मिलियन तो 2.5 मिलियन डोज़ां देना तय किया गया। इस दौरान कुछ दिनों में ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दियां हज़ारां डोज़ां एक्सपायर होण जा रही हैं ते फैडरल सरकार वालों प्रोविंसां नूं जल्द तो जल्द इन्हां डोज़ां नूं कैनेडियंस नूं देण दी गुजारिश की जा रही है। Yesterday, more than 26 million doses of COVID-19 vaccines have arrived in Canada. Also, as of yesterday, more than 22 million of those doses have been administered by the provinces and territories to eligible youth and adults. Between now and the end of June, we have confirmed delivery dates for a total of at least 15 million more doses from 3 suppliers. So we are well on our way to ensuring that there is sufficient vaccine for every eligible Canadian to receive at least 1 dose of vaccine before the end of June, and that every eligible Canadian will have access to a second dose before the end of the summer. Now for information relating to individual vaccine suppliers. Pfizer, 2.4 million doses from Pfizer will arrive each week over 5 weeks in June, and 9 million more doses will arrive in the month of July. Moderna. As mentioned yesterday, Moderna has provided an updated delivery schedule for its vaccine doses for the first part of June. We can expect 500,000 doses to arrive in Canada in 2 shipments starting next week. In addition to this, there will be 1.5 million doses arriving in the country the week of June 14th. I would like to be clear on this point. Moderna assures us that there will be millions more doses arriving in Canada before the end of June. एनडीपी लीडर जगमीत सिंह वालों मुआफ़ी मंगे जाने की खबर है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो सामने आई सी जिस विच वो एक नौजवान नूं जफ्फी पा के मिल रहे हैं ते इस दौरान दोनों ने मास्क भी नहीं पाया होया, क्योंकि नौजवान उन्होंने घरेलू संपर्क विच नहीं आउंदा, इसलिए यह नियमां अनुसार गलत सी। जो नौजवान वीडियो विच दिख रहा है वह तरनवीर धालीवाल है, जो कि जगमीत सिंह के भरा लई एग्जीक्यूट असिस्टेंट वजों काम करता है। इस वीडियो विच उस दिन दी है, यह वीडियो जिहड़ी है उस दिन दी है जदों वो एक ड्राइव थ्रू ईवेंट विच हिस्सा लैके पड़ते सन। उस ईवेंट विच कोविड दीयां सारियां गाइडलाइनस की पालना की गई सी, पर जदों यह दोनों वापस परते तां दोवें जांदे समय जफ्फी पा के मिले ते मास्क भी नहीं सी पाया। यह सब वीडियो विच कैद हो गया, जिस कारण जगमीत सिंह वालों मुआफ़ी मंगी गई और कहा गया कि मैं उम्मीद करता हाँ कि इस तो बाद किसी का भी विश्वास नहीं उठेगा कि गाइडलाइनस की पालना ना की जाए। Yeah, I still had the mask around my neck, and which is one of those things I just forgot that I was not yet actually safe to take it down. This happens to a lot of people. At the end of the day, you kind of let down your guard, and I'm sorry for that. And I really hope that this just doesn't discourage anyone from wearing their mask and following public health protocol. BC ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ
$10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫੌਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ EVA-BC ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EVA-BC ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਈਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Last year, we provided $10 million to the Ending Violence Association of BC to establish and administer a multi-year grant program to support the delivery of coordinated community-based emergency sexual assault response services across British Columbia. EVA BC successfully undertook the work and was able to provide grants to 23 organizations throughout the province, through both a general services stream and an Indigenous services stream. These grants allowed organizations to deliver trauma-informed and culturally appropriate responses to better meet the diverse needs of sexual assault survivors across the province. Due to the success of the grant program, EVA BC received many strong applications, some of which they were unfortunately unable to fund. So today, I'm pleased to announce that we have now provided EVA BC with an additional $10 million. This will help fund more organizations, those that previously submitted strong applications that demonstrated their capacity to contribute to much needed sexual assault response services. People facing violence or sexual assault need to know that services in their community are there when they need them. And organizations like EVA BC and the groups who have and will be receiving grants work tirelessly to provide these supports for survivors. EVA BC is a long-standing anti-violence organization in the province, supporting many community-based victim service and violence against women programs throughout BC, including Stopping the Violence counseling programs and multicultural outreach programs. Our government is committed to enhancing emergency responses to sexual violence across this province. That's why we've increased funding within the sector to provide over $42 million annually to support over 400 victim service and violence against women programs across the province. And we're committed to working with Parliamentary Secretary Lohr to develop an action plan to end gender-based violence. Ending violence, supporting safety, and creating security are central to our work as government. And it's essential that people who have been sexually assaulted have immediate access to medical services, counseling and support. ਕੈਮਲੂਪਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪਲੈਕਸ ਤੇ ਸਕੁਐਪ ਮੈਕਸ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਰੋਜ਼ੇਨ ਕੈਮੀਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ਵਾਲੇ ਰਡਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਸੀਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਸੀਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕੈਸੀਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੋਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। RCMP ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਡਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। RCMP ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੋਲਾਨਾ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਵਿਨ ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਲੇਨਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲਿਨ ਬਸਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ COVID-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਨਾ ਹਿੰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਨਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। My team and I were fully engaged in the development of this plan. We looked closely at the evidence seen in other countries, including Hungary, Israel, the UK, and several US states, as well as other Canadian provinces that had announced their opening plans. I believe this plan is a prudent approach to reopening, with Stage 1 prioritising the easing of low-risk outdoor activities and only proceeding to the next stage as thresholds are met and the 2-week window ends. This stage is much more cautious than what you see in our neighbouring provinces, BC and Saskatchewan, in their easing of Stage 1 because we have recently had higher cases. We also considered the fact that the public health measures that have been needed over the past year are unprecedented in our lived experience and that they come with significant public health impacts as well. We have used these measures to save lives and protect the healthcare system from being overwhelmed, but these interventions have never been taken lightly. It is my opinion that we need to be as mindful of recovering from the impacts that the last year has had on Albertans' mental health, well-being, and determinants of health, as we are of the direct impacts of COVID-19 infection. All of these considerations helped inform our team's recommendations to Cabinet. For example, it was our recommendation that the plan focus on the percentage of all Albertans 12 and over who have the vaccine, instead of just the percentage of adults with a first dose, as some other jurisdictions have done. Based on best available science, we recommended the threshold of 70% with at least one dose in this age group as the metric for the removal of most mandatory public health restrictions. This maximizes the protection that we will have before significant reopening takes place. It is important to remember that the 70% trigger is a public target that protects Albertans and is a goal that we can all help to achieve. Every Albertan can rally together to achieve this level. However, Alberta's plan has many other factors that underpin it. This includes overall community protection, including post-infection immunity, second dose vaccine uptake, and vaccine effectiveness. It also includes monitoring the spread of the virus in the province and our health system capacity. All of these are essential parts of safely reopening and keeping cases down so we can stay open for good. And they are all accounted for in Alberta's Open for Summer plan. My team will keep closely monitoring case levels and hospitalizations, including ICU admissions. If we start to see cases rising over an extended period of time, with impacts flowing into severe outcomes, the plan allows for any needed adjustments.